Hello everyone, my name is Dr. Aditya Melti and I hope everybody is doing good. And I wanted to make this video on how to approach QBank's custom modules and PYQs. When I was during my preparation, I was actually in a very gray zone. I did not know कि PYQs की कितनी साइकिल जरूरी है. ठीक है, क्यू बैंक्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना सॉल्व करना चाहिए, कितना उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हाउ मच अटेंशन शुड यू पे टू क्यू बैंक्स, एंड इन पूरे इक्वेशन के अंदर हाउ डज कस्टम मॉड्यूल्स फिट. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय प्रिपरेशन आफ्टर इंटर्नशिप, मैंने अपने एक दोस्त से मिला था व्हिच वाज एक्चुअली प्रिपेयरिंग ड्यूरिंग इंटर्नशिप. So I actually had to ask him ki how do we prepare a custom modules? What is this all the story behind tags? What is all the story behind number of questions? How would we add number of questions in custom modules? How would we add different subjects, different topics, and tags? So this was the level of my mental preparation after internship when I was starting my preparation. ठीक है, but soon I came to realize the importance of custom modules, and at that particular time I thought कि मुझे particular एक तरीका नहीं पता है how to approach this, but if everything goes well, if everything goes according to the plan and the result is good, I'll be sure to share it. I'll be sure to share what I think about custom modules, Q banks, and PYQs, and how should you approach these topics. So without any further ado and without wasting any further time, let's jump into the video and let's first jump to question banks. ठीक है. Now, why are we first jumping to question banks? Why are we not going to custom modules and PYQs when both of these are actually more important than question banks? The reason is that question banks are actually a type of questions, are actually a type of topic which is given importance more than they should get. ठीक है, custom module question banks should not get as much importance as they're given. Custom modules are not as important for you as you think. They were not as important for me as I thought they would be. तो and to be very honest, मैंने क्वेश्चन क्यू बैंक्स बहुत ज्यादा सॉल्व नहीं करे थे. आफ्टर दिस आई विल शो यू, मैं अपना मैरो का क्वेश्चन बैंक वाला सेक्शन दिखाऊंगा कि हाउ मेनी क्वेश्चन बैंक्स डिड आई सॉल्व. ठीक है, सो व्हाई क्वेश्चन बैंक्स आर नॉट एज इंपॉर्टेंट एज दे सीम. द फर्स्ट रीजन इज कि क्वेश्चन बैंक्स जो हैं दोज आर वेरी वास्ट. Question banks are very vast. Now, if you just write the wrong questions of question banks, it has the potential to act as a standalone resource in itself. Question banks इतने ज़्यादा vast हैं और question banks के अंदर इतनी ज़्यादा knowledge है. ठीक है, wrong questions of question banks would be a resource in themselves. So first things first, अगर हमको ये पता है कि question banks बहुत ज़्यादा vast हैं, अगर हमें ये पता है कि question banks के अंदर बहुत ज़्यादा knowledge है, तो और वी प्रोबेबली डोंट नीड दैट मच ऑफ नॉलेज. तो एक चीज तो यहाँ पे जानना बहुत जरूरी है कि वी डू नॉट नीड क्वेश्चन बैंक्स. फर्स्ट ऑफ, वी डू नॉट नीड क्वेश्चन बैंक्स फॉर नॉलेज. ठीक है, फॉर बेस नॉलेज वी हैव आवर आरआर, रैपिड रिवीजन, एंड वी वुड एनोटेट इट फ्रॉम PYQs, and we would annotate it from GTs or custom modules if needed. But important is rapid revision and PYQs are sufficient enough to serve as the base knowledge for us. ठीक है, question banks are not to be used as a source of knowledge. ठीक है, most of the questions in the grand tests are rare questions. Now it is very important कि, for example, you did a rapid revision video of surgery GIT and then you went on to solve the question banks of surgery GIT. You will find that you will not be able to solve approximately 20 to 30% questions of that question bank. Now this would land you up in a massive FOMO. ठीक है, आपको लगेगा कि मैंने पूरे रैपिड रिवीजन की वीडियोस कर ली, आई एम एबल टू सॉल्व PYQs but I'm not able to solve question banks. What would happen if these only questions come in the exam? Now what you would end up doing is you would end up going to the main videos for those questions. You will end up annotating your rapid revision notes with the main videos. ठीक है, which in itself is a very Herculean task. आप ये करोगे and at the end with the result what would happen is none of those questions would strike in the exam, because it is very rare कि मैरो के rare questions exactly उठ के exam के अंदर आ जाए. So you don't have to focus on rare questions, you have to focus on common questions. That is why what would happen if you end up doing question bank is you will end up in a massive FOMO which you don't want. That is why question banks are not as important as they seem. Question banks should not be used for knowledge. Question banks किस चीज के लिए यूज करने हैं, we'll discuss it after some time, but it's not for knowledge, it's not for building your knowledge base. ठीक है, so at what point question bank become important in your preparation? At this particular time we need to know that for हम question banks actually use क्यों कर रहे हैं. What's the reason for us using question banks? The main reason for which I used question bank is I used question banks to build upon my ruling out skills. ठीक है, my ruling out skills and how to actually decipher answer जब
आप when you're confused in one or two options, when you can rule out two options, जब आप सिर्फ आखिरी के दो options में confuse होते हो, तो question banks आपको उस चीज में help करते हैं. अब ये कैसे देखो, तो first things first, question banks मैंने 2 या 3 revision से पहले हाथ भी नहीं लगाया था. I never touched question banks for the before initial 2 to 3 revisions. कुछ question banks मैंने MBBS के टाइम पर करा था, to be very specific, सिर्फ एक ENT का किया था, क्योंकि मनीषा मैम ने बहुत अच्छी तरीके से ENT पढ़ाया था. I was quite interested in ENT, that's why I solved the question bank of ENT. उसके अलावा मैंने कोई भी question bank अपने MBBS के टाइम पर नहीं किया था. इनफैक्ट इवन ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन मैंने क्वेश्चन बैंक्स को काफी ज्यादा टाइम बाद हाथ लगाया था. उससे पहले आई वाज कंप्लीटली रिलायंट ऑन PYQs एंड कस्टम मॉड्यूल्स, जिसके ऊपर हम थोड़ी देर बाद आएंगे. सो if you are planning to touch question banks, do so after 2 to 3 revisions, at least when you have built upon your base knowledge. जब आपने अपनी बेस या बेसिक नॉलेज बिल्डअप कर ली है रैपिड रिविजन से, एनआर रैपिड रिविजन करके, PYQs करके, देन कम टू क्वेश्चन बैंक्स, बिकॉज इससे आपका फोमो कम होगा. ठीक है. एंड ओनली वंस यू हैव क्रॉस्ड 140 करेक्ट, इससे पहले देयर इज एक्चुअली नो रोल ऑफ क्वेश्चन बैंक्स. ठीक है. वंस यू हैव रीच्ड 140 करेक्ट, फॉर रीचिंग 140 करेक्ट, रैपिड रिविजन वीडियोस plus PYQs plus GTs should be enough. You do not need anything else to reach a score of 140 to 150 correct, because 140 to 150 correct would happen from the base of your knowledge, the basic knowledge that you have. ठीक है. After this you might be needing question banks, which we'll discuss why. ठीक है. The main thing is that yes, actually this ये भी main thing नहीं है. This is one thing that they help you to practice ruling out and how to smart guess in the exam. But यही same चीज custom modules भी बहुत अच्छे से करते हैं. And according to me, custom modules are better for practicing ruling out, and custom modules are better for practicing your smart guessing skill in exam. How we'll come to this in a little bit of time. But एक चीज जो question bank की important है, ठीक है, one thing that does not make question bank completely useless and one thing that maintains the relevance of question bank is they give you a slight edge in important topics. Now what do I mean by this? मैं बताता हूँ. जैसे for example आपने डरमा पढ़ी, you did Dharma from RR, you did OBGYN from RR, ठीक है, rapid revision videos. Now in these two topics you know that Dharma में infections, which comprises bacterial infections, viral infections, STDs, parasitic infections, fungal infections, and obs and gynae में reproductive infections, जो भी reproductive tract के infections हैं, these are actually very important. And for surgery, for example, you know that GIT is very important. So अब इस particular time पे क्या है, once you have reached 140 correct, 150 correct, and you have hit a plateau, आपके your score is not increasing beyond 140 correct, 150 correct. You need to build upon those small topics which are getting your question wrong in your grand test or in your final exam for that matter. At this particular time, when you have reached 140, 150 correct, after 2 revisions, 3 revisions, and you have hit a plateau on GT, you will go back and you will do question banks. At this particular time, question banks would not only help you to expand your knowledge in those particular topics which are important, very important, only those particular topics which are important, but they would also help you practice ruling out. That means how you'll rule out if two options are very similar, how you'll rule out if you don't know any option of the any four of the option. So at this particular time, question banks become actually become a friend of your. So before 140, 150 correct, before hitting a plateau in your grand test, there is no need for actually going to question banks. You have to go to question banks only after 140 to 150 correct in your GT. Then we come to when not to solve Q bank. Actually, it's not when to solve question bank, it's when not to solve question bank. Do not solve question bank before second revision. Till second revision you will develop your base knowledge. ठीक है, you will build upon your base knowledge, and दिस वुड ऑल्सो अवॉइड फोमो, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप जब आप पहली रीड कर रहे हो, इस टाइम पर अगर आप कोई ऐसा रिसोर्स देख रहे हो जो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा रिसोर्स है आपके रिसोर्स है, तो यू विल गो इनटू फोमो. यू डोंट वांट दैट फोमो. ठीक है. डू नॉट एम टू सॉल्व द एंटायर क्यू बैंक. अगर कोई भी सीनियर या कोई भी स्कोरर आपको ये बोल रहा है कि यू हैव टू सॉल्व योर एंटायर क्यू बैंक टू गेट अ परफेक्ट स्कोर, डू एंटायर क्यू बैंक ऑफ मैरो, दे आर वेरी हेल्पफुल. ही इज मिसलीडिंग यू. You do not have to solve the entire Q bank. You just have to do the important points of question bank as I've mentioned earlier. और वो भी तब when your GT scores at a plateau of 140 to 150, you have built upon your basic resources. आपने PYQs कर लिए हैं, उसके बाद custom modules के बारे में सोचना है. Bookmark only if a new concept comes up in important topics. Yes, after 140 to 150 you're solving Q bank. कंसेप्ट कम्स जो आपको नहीं पता, एंड इट्स विद इन दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक इन्फेक्शंस का कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कोई नया इन्फेक्शन है, देन एडेड इन योर बुकमार्क्स और एडेड इन योर नोट्स.
उससे पहले ये कुछ भी करने का जरूरत नहीं है. Now let's come to PYQs, the OG. Obviously, previous year questions are your bestest friend. Previous year questions are the make or break questions. ठीक है, और previous year questions ही सबसे ज्यादा important है. In fact, जो आपका initial resource है, it should be a rapid revision resource plus PYQ. The only thing that you need to build your basic knowledge, the only thing that you need for getting 140 to 150 correct in your grand test, that is your PYQs and rapid revision resource. I cannot force upon it enough कि rapid revision resources और PYQs कितने ज़्यादा important हैं, how important it is to do your PYQ and annotate जो भी आपका PYQ गलत हुआ है in your main videos, in your main resources. ठीक है, what makes PYQ this important? Important is कि it bridges the gaps in your resources. जैसे आपने सर्जरी का जीआईटी पढ़ा, ठीक है, आपने सर्जरी से जीआईटी पढ़ा, इसके बाद आपने पीवाईक्यू करे. पीवाईक्यू में 2 या 3 पीवाईक्यू ऐसे हो सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिनमें कोई ऐसा कंसेप्ट हो जो आपके रैपिड रिवीजन रिसोर्स में नहीं दिया हुआ, या जिनमें कोई ऐसा कंसेप्ट हो जो बहुत ही कंसाइज वे में आपके रैपिड रिवीजन रिसोर्स में दिया हुआ है. एनीथिंग, एनी इंफॉर्मेशन दैट यू गेट फ्रॉम अ पीवाईक्यू, स्पेशली दैट पीवाईक्यू which you got wrong is important. वो सारी इंफॉर्मेशन आपको अपनी रिसोर्स के अंदर लिखनी है, स्पेशली दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से आपका पीवाईक्यू गलत हुआ. ठीक है, दैट यू हैव टू राइट इन योर रिसोर्स. जो भी आप रिसोर्स यूज कर रहे हो वो सारी पीवाईक्यू की इंफॉर्मेशन उस रिसोर्स के अंदर लिखो. इट एक्चुअली टेल्स यू द स्ट्राइक रेट ऑफ योर रिसोर्सेज. अब बच्चे या क्या, जब मैं भी जब कंफ्यूज होता था, या कोई भी नीट पीजी एस्पिरेंट जब कंफ्यूज होता है अपने रिसोर्स में, तो जब भी वो रिसोर्स बदलने का सोचता है, हिज चेंज इन रिसोर्सेज शुड बी गाइडेड अपॉन द नंबर ऑफ पीवाईक्यू ही गेट्स राइट फॉर दैट सब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई रिसोर्स किया और मेरे 50% पीवाईक्यूज गलत हो रहे हैं, ऑब्वियसली आई विल चेंज दैट रिसोर्स. और अगर मैंने वो रिसोर्स अच्छे से किया है एंड आई कैन नॉट फाइंड दैट इन्फॉर्मेशन इन माई रिसोर्स, आई विल चेंज माई रिसोर्स. सो पीवाईक्यूज आर द ग्रेटेस्ट गाइड whether your resource is right or not, whether you need to change your resource or not. बच्चे अपनी नीट पीजी एस्पिरेंट जो होते हैं वो फोमो में आके अपने रिसोर्सेज चेंज करते हैं. डू नॉट चेंज योर रिसोर्सेज बेस्ड ऑन फोमो. चेंज योर रिसोर्सेज इफ यू कैन नॉट गेट योर पीवाईक्यूज राइट. ठीक है, it actually tells you the strike rate of your resources. For example, if you did a marrow RR and you got 90% of PYQs right, that means your resource is right. You just have to do your resource. जो 10% क्वेश्चंस आपके गलत हुए हैं, add these 10% questions in your rapid revision resource and you're good to go. ठीक है, it guides your choice of resources, exactly what I said. It clears your FOMO. Yes, for example, if you're doing a rapid revision note of biochem and you are in a FOMO, whether you have to add upon this resource or not, whether you have to do a BTR along with rapid revision resource or not, whether you have to do a DVT along with your rapid revision resource or not, this would be guided by your PYQs. If you're getting PYQs right, there's no need for FOMO. It's just in your head. ठीक है, it gives you the real feel of questions. Yes, कि actually में questions कैसे आएंगे. Now I get a message from students कि DVT जो डैम्स का TND है उसके questions थोड़े high level है, या कोई भी TND है उसके questions बहुत high level है. BTR का जो test and discussion है उसमें questions बहुत ज्यादा conceptual है. So none of those questions actually mimic the real questions that come in exam. The real questions that come in exams are mimicked by PYQs. PYQs tell you the type of questions that would come in your exam. You need to get the PYQs right. ठीक है, now the another hot question is how many times you should do PYQ. Now क्या होता है, it should be at least twice or at least thrice. ठीक है, you should do PYQs at least twice or at least thrice. Now what do I mean by at least twice or at least thrice? इसका मतलब ये नहीं है कि कि मैं खुद बैठता था in a single stretch and I used to do all the PYQs. I used to dedicate my entire day कि मैं Saturday को सिर्फ PYQs करूंगा, Tuesday को सिर्फ PYQs करूंगा. I do not mean any such thing. How I used to do is कि whenever I used to do my first read, जो मैंने initially DAMS TND के साथ start करी थी अपनी first read, when I used to complete my subject for the first time, I used to go to PYQs and solve the PYQs. ठीक है, I used to start from the most recent PYQs and then go to 2022, 2021, 90, 2021, 2020 ऐसा. ठीक है, I used to progress from the most recent PYQs to the older PYQs. ठीक है, for smaller subjects you need to do previous 6 to 8 years PYQs. ठीक है, now this is very subjective. You can do previous 4 years PYQs also. It's no need to go till 8 years, but yes, at least till 4 or 5 years for smaller subjects you have to do. For larger subjects, previous 4 years would would suffice. Now why is this? Because larger subjects, for example, if you target OBGYN, if you talk about surgery, these have approximately 40 PYQs.
specifically if you talk about INI set PYQs. Now it's a Herculean task to solve 40 PYQs and get all the information which is wrong in this 40 PYQs and add that information in your resource. It's a very Herculean task. So it's very difficult to complete all the 8 or 10 years PYQs that are given. The most important PYQs are the previous 4 years PYQs or previous 5 years PYQs, and you have to take your time to solve that PYQs. Okay. Now, for shorter resources, for example, for biochem, for shorter resources like micro, it's very easy to complete the entire PYQs after your first read. For example, it takes you 3 days to complete biochem or 4 days to complete biochem or micro. After this, give 1 whole day for PYQ. It is very easy to complete the PYQ in this 1 day. For surgery, for obs and gynae, it's very difficult to complete the PYQ in a single day because there are 40 PYQs in a single module. So for example, if surgery took you 5 to 6 days to complete or obs and gynae took you 5 to 6 days to complete, I only used to do half of PYQs. That is previous 2 years or previous 3 years or previous 4 years ke PYQ kar leta tha. I never used to do the entire 10-year PYQ or 8-year PYQs of these subjects at least during my first read. Okay. And when I'll come in the first revision phase, when I'll revise the subject for the first time after my first read, then I'll do the remaining PYQs if you want. You can do the old PYQs if you want during your first revision. Okay. Do once after first read and then do after second read. Okay. For larger subjects, it might take time up till second revision. Sometimes it takes time up till second revision. If I'm being brutally honest, specifically for obs and gynae, it took me 2 revisions to complete the entire PYQs for once. Okay. Now, once you have done the PYQ cycle, what now? Okay. The next question is कि once you have done a PYQ cycle, आपने एक बार सारे PYQs कर लिए, what's next? Should you clear all your PYQs and start your PYQs again? Okay. Now, at this particular time, what comes in hand is your custom modules. Okay. Now this is how I used custom modules, and this is how custom modules help once you've done the PYQs. Okay. When to pick up custom modules? Once you're done with the PYQs at least once, then pick up custom modules. Okay. And you have annotated your PYQs in your notes. It's very important. It should be your resources. I'm again emphasizing should be rapid revision resource plus PYQs. All the wrong questions of PYQs annotated in rapid revision notes. Okay. And after your second revision for larger subjects like obs and gynae and surgery, if it takes you a long time to complete your PYQs, start custom modules once you've done your PYQs. What are the tags to be used in custom modules? Initially use previous year NEET, previous year INI set, and image based questions. This is initially. For example, you have done your PYQs once. After that, you're doing your first revision, let's say of biochem, let's say of short subjects like biochem and microbiology. Just for example, it took me 2 days to 3 days for completing the revision of biochem, and for completing the revision of to be very specific, 2 days to complete the revision of microbiology. So during these 2 days, what I used to do was I used to create custom modules of 50 to 100 questions each day. And I used to solve this custom modules. For example, if 100 questions custom module is, I used to give it 50 minutes, approximately half time. I used to set the timer of 50 minutes and then complete this 100 question custom module with the tags of previous NEET, previous INI set, and previous image based questions. Okay. And then the next day also, मैं 100 questions करता था, 50 मिनट का टाइमर लगा के, 50 मिनट्स का टाइमर लगा के, और जो मेरे क्वेश्चंस गलत होते थे, बिकॉज या तो वो नीट के क्वेश्चंस होंगे जो गलत हो रहे हैं, या तो वो आईएनआई सेट के क्वेश्चंस होंगे जो गलत हो रहे हैं, या वो आईबी के क्वेश्चंस होंगे जो गलत हो रहे हैं, उनको मैं एनोटेट करता था अपने रैपिड रिवीजन नोट्स में. ये मैंने करा फर्स्ट रिवीजन के बाद, सेकंड रिवीजन के बाद एंड थर्ड रिवीजन के बाद. सेम यही चीज मैंने फॉलो करी. तो आप एक ट्रेंड देखोगे कि फर्स्ट और सेकंड, आफ्टर फर्स्ट रिवीजन और सेकंड रिवीजन, जब आप ऐसे क्वेश्चंस लगा चुके होगे, 200 क्वेश्चंस, 300 क्वेश्चंस लगा चुके होगे, द क्वेश्चंस वुड स्टार्ट रिपीटिंग. ठीक है, द क्वेश्चंस, द पीवाईक्यूज वुड स्टार्ट रिपीटिंग. एक टाइम के बाद जाके आपको कस्टम मॉड्यूल्स में जब आप पीवाईक्यूज का टैग लगाओगे तो सारे क्वेश्चंस के आंसर पहले ही पता होंगे, एंड दिस पॉइंट वुड कम क्विकर फॉर स्मॉलर सब्जेक्ट्स एज कंपेयर टू लार्जर सब्जेक्ट्स. ठीक है, एट दैट पर्टिकुलर टाइम यू नो कि अब पीवाईक्यू के कस्टम मॉड्यूल्स लगाना इज कंप्लीटली यूजलेस. नाउ यू रिमेंबर ऑल द पीवाईक्यूज. अब आप इसके और कस्टम मॉड्यूल्स लगाओगे तो आपको इतना कोई खासा बेनिफिट नहीं होने वाला. दैट टाइम द मेन फंक्शन ऑफ कस्टम मॉड्यूल हैज बीन सर्व्ड. ठीक है. सेकंड, after some time, once you've reached 140 correct,
to 150 करेक्ट, जो मैंने क्यू बैंक के टाइम पे भी बोला था. एट दिस पर्टिकुलर टाइम, जब when you reach 140 to 150 correct, the most important thing that you have to practice is ruling out questions and guessing questions in your exam. At this particular time, use all tags of custom modules. Whenever you're revising biochem, whenever you're revising micro, whenever you're revising patho, use all tags of custom modules. इससे क्या होगा कि you will face some questions which would be utterly difficult, some questions which would be utterly over the counter questions, utterly OTC questions जो पेपर में कभी आ नहीं सकते. We don't want the right answer for those questions. We don't want to score in those questions. What we want in those questions is we should get the answer राइट बाय हुक और बाय क्रुक. ठीक है, कुछ भी करो, यू शुड गेट द आंसर राइट. ट्राई रूलिंग आउट द ऑप्शंस, ट्राई रूलिंग आउट 3 ऑप्शंस एंड देन कमिंग टू 1 क्वेश्चंस. नहीं गलत होता है तो देन सी वेयर यू वेंट रॉन्ग इन दोस क्वेश्चंस एंड देन अगेन ट्राई दिस इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस. एट दिस पर्टिकुलर टाइम, our main aim is not knowledge, our main aim is not previous INI set, previous NEET. Our main aim is to practice ruling out, and practicing ruling out is best done by custom modules. That is why custom modules are lifesavers. ठीक है. And yes, there is no need to write the module number of Q banks जो हम लिखते हैं that will come back and we'll revise custom modules. We never go back and we never revise the custom modules once we have done. Stress upon the questions which are wrong. Yes, there is no need to stress upon the questions which are wrong and not PYQs and are answered correctly by less than 40%. It's very important. सारे questions पे हमें ध्यान नहीं देना है. We only have to focus on those questions which are previous year questions, previous year NEET questions or INI set questions. ठीक है. Now ये 140 to 150 का फंडा क्या है? In a very short time मैं बताना चाहता हूँ कि after 140 to 150, let's say you're getting 150 questions right in your grand test, that means आपका basic resource पूरा है. इसके बाद in GTs there are 10 questions approximately which are OTC questions जिन पे दिमाग लगाने का कोई फायदा नहीं है. There's no need to brainstorm on these 10 questions. Out of this 140 questions, there would be some questions, for example, which would be silly mistakes. This you have to avoid in your main exam, but जैसे जैसे आप you'll progress with your GTs, ये अपने आप ही कम होते रहेंगे, तो ये आपको ज्यादा ध्यान इस टाइम पर नहीं देना है. Then there are a few questions which you have forgotten, which were given in your resource, लेकिन जो आप भूल गए. ये आपका रिवीजन से अपने आप ही पूरा हो जाएगा, तो इसमें भी you don't have to brainstorm much. You just have to keep on revising, keep on following a schedule which you've made. Then after this comes the type of questions which you know, ठीक है, which you know the answer to, but आप you are not able to practice ruling out. ठीक है. So out of this, इसमें आपको ध्यान नहीं देना, इसमें आपको ध्यान नहीं देना, इसमें आपको ध्यान देना रिविजन करके, और जो क्वेश्चंस आप रूल आउट नहीं कर रहे हैं उनमें आपको ध्यान देना है. इन क्वेश्चंस पे आप ध्यान तभी दे पाओगे जब आप अपने नॉलेज को बिल्ड अप ऑन करोगे क्यू बैंक से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, वंस यू गॉटन 150 करेक्ट और वंस यू सॉल्व कस्टम मॉड्यूल्स. ठीक है, that's why it's important. Now let's make a rough blueprint. ठीक है, a rough blueprint of questions and then we'll end our video. ठीक है, it's already quite long video, then we'll end our video. तो rough blueprint क्या होगा? You are going for your first read. After first read, you are doing PYQs. ठीक है, then you're going for first revision. After first revision in those subjects, in minor subjects and major subjects. In minor subjects जिनमें you have done your PYQs, straight away start with custom modules. ठीक है, and use tags like PYQs, INI set, IBQ and NEET. For major subjects, complete your PYQs. By completing PYQs, I mean complete your annotations of PYQs. ठीक है, then comes second revision, third revision, fourth revision onwards. So for second and third revision, do custom modules. Now there's no need to go again and again on clearing your all the PYQ sections and then again and again going and hitting your PYQs. Use custom modules with the PYQ tags, IBQ tags, and after third revision or after fourth revision, during third revision, when you have gotten your, and by the way, I need to stress upon a point कि एक बार आपकी second और third revision हो जाती है, you'll automatically start getting those 120, 130 questions right. Take 130, 140, 150 questions right after your second or third revisions if you have done a proper revision. So after third or fourth revision, once you've gotten your 130, 140 correct right, solve custom modules.
ठीक है, विद ऑल टैग्स एंड प्रैक्टिस रूलिंग आउट। सेम गोज फॉर सब्जेक्ट, इसमें मैंने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पे इतना टच अपॉन नहीं करा, बट फॉर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मेरे को सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को इतनी एफिशिएंटली यूज करना नहीं आता, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मैरो के दिए ही नहीं थे, क्योंकि मैंने डैम्स का टीएनडी इनिशियली किया था, बट दैट टू आई डिड नॉट रिवाइज एट द एंड एक्सेप्ट फॉर ऑब्स एंड गाइनी एंड रेडियोलॉजी एंड ऑर्थो। एक्सेप्ट ऑफ दीज 3 सब्जेक्ट्स मैंने कोई भी टीएनडी रिवाइज नहीं किया था, लेकिन मैंने मैरो के सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पे इतना ज्यादा फोकस नहीं किया था। मैंने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मैरो के दिए थे अपनी लास्ट रिवीजन के बाद। जब मैं लास्ट रिवीजन कर रहा था, तो लास्ट रिवीजन के बाद माय प्लान वाज टू सॉल्व कस्टम मॉड्यूल्स, जो मैंने आपको बताया, बट इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग दीज कस्टम मॉड्यूल्स आफ्टर लास्ट रिवीजन, आई डिड नॉट डू कस्टम मॉड्यूल्स, आई वेंट टू सब्जेक्ट वाइज टेस्ट। I used subject wise test as custom modules and practiced ruling out। ठीक है, that is why मेरे subject wise test जो थे वो बहुत बहुत लेट में हुआ था। तो that's it, that's all for today। Thank you so much